Sí, se oye. Empezamos, señores. Ojo. Versión en desarrollo, ¿eh? Fire Emblem Warriors, Three Hopes. Sí o sí vamos a tener algo de Fire Emblem, ¿eh? Sí o sí vamos a tener algo. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? Yo la verdad es que nunca he sido un fan de Fire Emblem. Nunca me ha llamado la atención, la verdad, pero obviamente tiene mucha tirada. Con lo cual, oye, y suelen ser los Fire Emblem siempre ultra mega caros. O sea, ultra caros siempre. O sea, siempre un Fire Emblem va a ser caro, ¿vale? Aquí. Pero bueno, yo Fire Emblem no, te digo. Aquí cada uno de gusto entre todos, ¿no? Sabía que es un Fire Emblem, a mí que salga Fire Emblem, pues está guay, ¿no? Para la gente que le mole y tal, a mí pues no es algo que me va loco. Konnichiwa. Nintendo Direct の案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。 Pues para los fans de Fire Emblem, notición. Para los fans de Fire Emblem, notición. Bueno. También iba a haber algo nuevo de Orange. Nunca he jugado, la verdad nunca he jugado tampoco. Pero tiene pinta de súper entretenido. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Hostia, qué guapo eso, ¿no? Muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Tiene que ser un juego guapo para jugar con los colegas. Para echarte unas partidas y tal. Tiene pinta de ser un juego muy guapo. Mira, 8 de abril. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Nunca Explore an infinite universe. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun. Ojo. Each orbited by planets teeming with life. No he probado No Man's Sky tampoco. Planets of your choosing in this infinite, procedurally un juego que se criticó muchísimo al principio y luego la verdad con los parches ha ido bastante mejor. Pero creo que es un juego muy particular, no es para todo el mundo, ojo eso. You must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Otro que cae en Nintendo Switch. Veremos a qué precio. Ya no sé. ¿Qué es esto?
¡No! ¡Ojo! Buah, estos juegos son súper divertidísimos siempre, ¿eh? Faltaba uno de fútbol, de Mario en Nintendo Switch, ¿eh? Ya estaba faltando. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Qué guapo, ¿no? Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Marcas 2 goles. Up to 8 players. 4 players on each team Buah, can chaval, compete esto puede against ser each la other mofa on con one la Nintendo peña. Switch console. Esto puede ser la mofa. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Ojo, los FIFA Point del Players can Mario. join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other Nintendo que players. se mete en el Ultimate Team Try to también, become the world's ¿eh? top club Ojo, me mola Mario Strikers, ¿eh? with items Hay mucha gente que no le mola los Tackle. Mario Strikers, ¿eh? and hyper strikes. Anything No, si es un goes juego que on va a hacerte una this risa, field. igual que el Mario Tennis. Mario O sea, el rato Strikers Mario Golf. Battle 10 League de Football junio. launches No se, on no Nintendo se ha hablado Switch June absolutamente 10th. nada de Mario Pre-orders Strikers. begin on Absolutamente nada Nintendo hemos hablado. eShop shortly after this presentation. マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。 Si no, es un FIFA Street a lo Mario. Tal cual. Vamos a ver por qué esto no para. ¿Qué es esto? Splatoon. Splatoon 3. Todavía no hemos visto mucho Splatoon 3. No hay mucho hype, de Splatoon 3. No veo yo a la gente con mucho hype. La verdad, no veo. Pero es un juego divertidísimo. O sea, Splatoon, la saga Splatoon, el que no la he probado todavía, es un juego ultra mega divertidísimo, a alguien le van a reventar. Guau, pero qué tono más oscuro tiene, ¿no? ¿No da la sensación como una presentación rara del Splatoon? La música y todo, como que no... Como que no pega mucho con lo que estamos... No sé,
Qué pedazo dicho. Splatoon 3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。Qué pereza me da cada día más los modos cooperativos. Me da mucha pereza. 引き続きヘッドラインをご覧ください。 Mucha pereza los modos cooperativos. Vanzers at the ready. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. ¿Qué cojones? In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great storyline no es un of this juego classic a que when vaya a Front jugar. Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. No es un anuncio que me quite el sueño. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Buah, estos tienen pinta de malos, igual que el de Nickelodeon este, ¿no? Que salió, el de Bob Esponja. Buah, era malísimo. Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits. Y este tiene pinta de malo igual. No sé por qué, pero tiene una pinta. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Bueno, igual podemos echar una partidilla, ¿no? Me han dicho. As well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Todo para verano, de momento. Es normal, ¿eh? Ahora seguramente tendremos toda la etapa esta de verano y después otro de verano después. Guau, qué juegazo. No es de los mejores de Star Wars, evidentemente, pero bueno. As you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch. Mejora gráfica ninguna, ¿no? No tiene Pre-orders pinta. begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze. Juego que yo me hubiera comprado si no valiera 45 pavazos, ¿vale? Este título, 45 pavazos, no lo voy a comprar. Cuando encima lo tienes por 20 euros, lo tienes una PlayStation 4, por ejemplo. Es una pena, es una pena estos precios. Ojalá baje de precio porque es un juego que a mí me encantaría tener en Nintendo Switch. Sobre todo la saga, de hecho, auditores. Canela en rama. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pero bueno. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Madre mía, todo lo que están sacando. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this es un no RPG parar, classic. Todo. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. Ojo, One fateful day,
the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will Es un juego que gráficamente y A estéticamente, number of improvements al have menos a been mí, made to this remaster, personalmente me like the llama la ability to turn atención. off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, 7 de abril. dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Vale. Ojo Kirby, cuidado. Ojo Kirby, Buah, este tiene que ser el juego de Kirby. Este tiene que ser el juego de Kirby. Además se ve de puta madre, No. Buah. Se ve muy bien este Kirby, Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. Buah, qué It pintaza all tiene este takes Kirby, place in tío. a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Ay, los zorros, qué buenos son, vamos. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice. ¿Cómo? Or become a piercing cone. What the fuck, tío? With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby Buah, qué depending pinta on the tiene esto, object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue Sinceramente, to grow, es uno and de more los resources will become available. Kirby's con mejor pinta de todos. Con mejor pinta, Ojo este juego que At encima Waddle Dee's weapon va a shop, estar súper familiar copy infravalorado. abilities can be Ya evolved. verás. Yo me lo estoy planteando pillármelo de salida, Ojo, cuidado, Ojo, cuidado. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance Muy guapo. and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches 25 on marzo. Nintendo Switch March 25th. Ya queda nada. Pre-orders are available Y en now Amazon on Nintendo eShop. está a 46 pavos,ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Van rápido, Va muy 任天堂 rápido. ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。 Buah, béisbol, qué pereza. 任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。
That's right, Otani-san. Hostia MLB puta, The qué mal Show is se ve. coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But El that's béisbol not me all. parece el You can deporte even más play aburrido. Exhibition with a Lo single siento para el Joy-Con amante del control. béisbol. Yo soy With muy broad amante de los progression, you deportes. can also earn Me and encanta use la Fórmula content 1, on me any encanta el platform fútbol, where MLB The Show tenis me lo 22 is trago, available. atletismo me lo Take your trago, progress on lucha the go libre, with you boxeo, on Nintendo Switch. MMA. Friends that play MLB The Show 22 Pero online matches on other lo consoles, siento, el béisbol me no parece un need to juego worry. aburridísimo. You can invite them and play online. No me... cero. O sea, cero I ganas. knew you were a de true pillar esto. two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. Fua, caro. From Kingdom 90 Hearts pavos, to Kingdom ¿sabes? Hearts 3 and the Remind DLC. Every Encima entry is versión coming digital. to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected Conmigo to no the internet. cuentes. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. So sorry, my friend. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Lo siento, esa política ni... Klonoa is coming to Nintendo Switch. ¡Hostia puta! Dreamy side-scrolling levels. You'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. Dime que sale en físico, por favor. We're so glad. ¡Dímelo, Nintendo! ¡Ay! Quien no conozca Klonoa, por favor, búscalo en Wii, no lo vas a encontrar, ¿eh? ¡Ay, la hostia puta! Ha pasado así desapercibidísimo, ¿eh? Y Portal, ojo, también otro juegazo. Otro juegazo brutal. ¿Este no es el que salió en PlayStation 3 o algo así? Para mí, sí, Portal 1 y Portal 2. Creo que era este, ¿no? Una rayada este juego que flipas. Creo que era este. A classic comes alive. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death. Este no lo conocía. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22 de 22nd. julio. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. いかがでしたか？続いてはこちらです。A ver. Tenis. 世代を超えてどなたでもお楽しみいただける ¡Nintendo Sport! ¡Bueno! ¡Buah! Se vienen las ventas. こちらをご覧ください。
Nintendo Sports. Anda, Here are que the no le sports metí included caña in al Nintendo Wii Switch Sports en su día. Nunca mía, pero bueno. Hostia, estaba tardando, Buah, este juego hay que pillarlo. Estos juegos son los que hay que pillar sí o sí siempre. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little Hostia, curve. estaba tardando, tú. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game. Ojo, te haces una you can chilena play ahí en shootout casa, mode with intuitive kicking motion. Te haces la chilena ahí. Buah. Badminton. Pues estos juegos venden muchísimo, Control Son your shots súper, left súper and right while entretenidos, la keeping the verdad. shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. Ojo, PC hay pedazo de rematazo. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all Es sports. que está para jugar online, clarísimamente. O sea, esto es para Play jugar con la against peña. friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。皆さん気合入ってますね。Eso me ha hecho それでは gracia, 小 es 泉 muy さん bueno. とバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。All right, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. Bueno, queda todavía, We begin Pero with Koizumi serving. How will the opposing team react? solo espero que los últimos 15 minutos no sean jugando a Another lo de one's Sport. coming. Koizumi saves it. The setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes. But it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now their Entretenido chance. es, They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。29 de abril. Buah, súper そして pronto, 夏頃には発売時のシュート対決に加え、 Super ビ pronto ッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを Ay, 計 si 画 te していま añade す。 directamente. さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップ Gratuito デ en ートも計 otoño 画 que してい añada ます。 golf. Buah. Estos juegos se venden solos. Es que estos juegos se venden solos, tío. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、さまざまな技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。¿Pero esto para qué? 任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象に、 Para ご usar 覧 una の日 suscripción 程で tiene 実施 Nintendo します。 Switch Online. ご協 ¿Y 力 qué いただける方 requerimientos は、 tiene si es 任 simplemente 天堂ホ conexión ームページ online? にて詳細をご確認ください。 Esto no lo 何 pillo. 卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。
続いてはヘッドラインをご覧く Venga, だ venga, さ va. Tira, 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 tira. Vamos con lo... Sigue dándome caña. Get those taiko drumming skills ready. ¿Y qué pasa con Taiko? Si ya tengo que The entrenar. latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Bajo al Night. Taiko, la verdad. And that's no. not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. Estás. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Bueno, ya Triangle estaba Strategy tardando, is que dijeran almost algo. here. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the Otro conflict juego que among más de uno three dirá que es una nations. puta mierda por los Choices gráficos que tiene and y se conviction quedará ahí. will determine their fate. En fin, As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by Uno de los which mejores all juegos de este future año. lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ojo la Save demo, data from the demo Uf, can be yo la voy a transferred probar. to the full game once purchased. Hasta el final del capítulo 3. More Cuphead action awaits in the paid DLC Cuphead: The Delicious Last Course. Puto Cuphead, qué Here, dolor de you'll explore huevos, a puto brand Cuphead, new su Inkwell puta Isle. madre. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome Anda, foes mira. with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead: The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Ni de Can you face coña. this new challenge? Ni de coña, vamos. And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. Ni de coña, Second chaval. free update Ni de equipped will coña add el a modo boss terrestre. rush ¿Estás mode, loco? in which Ni you'll de battle coña. bosses continuously, Hola, el jefe one at a disponible a time. partir del 22 de abril. Guay, bueno, si quieres sufrir durante un rato. Something's bound for Nintendo Switch. ¿Qué es esto? Hostia. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online Bueno. shortly after this presentation.
Zombie Army. Pendiente este juego, pendiente. Lego, pues bueno, sin más. Pero todavía falta un bombazo, falta el final, falta el final. ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos de esto? Falta el final. Llevamos 35 minutos. Falta el final. ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。O sea, me vas a meter un DLC de pago de Mario Kart en vez de un nuevo Mario Kart. ¿Esto es en serio? Como este sea el anuncio bomba. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. Contenido descargable de pago. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing. ¿48 pistas nuevas? Courses such as Coconut Mall, Choco Mountain, and Tokyo Blur. A ver cuál es el precio, A ver cuál es el precio. Son 48 pistas. Solo espero que no te lo metan como un juego de... O sea, que tengas que pagar 50 pavos. Porque me pareciera una puta locura, sinceramente, Es verdad que 48 nuevas pistas es prácticamente un juego nuevo. 24,99. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership, or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Está disponible gratuito. Claramente hecho para potenciar el Nintendo Switch Online. Ojo, ojo, viene el último. Ojo que viene el último. Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Chronicle. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go! Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace.
Ahí está. Ahí está. Ahí está, el tercero. Ahí está. Ahí está. Este año iba a caer, estaba clarísimo. Estaba claro. Septiembre de 2022. Buah. Xenoblade 1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。Xenoblade 3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Bueno.